Hello viewers, welcome to NS Commerce Academy. I am Narsini Srinivas, Faculty of Commerce. Today I am going to explain fundamentals of information technology for BCOM computer application first semester students. So, fifth unit 2 important short answer questions and essay type questions. Before going to start the topic, I am requesting you kindly subscribe my channel and press on bell button. Give some likes. It will makes me a lot of encouragement to do further videos. Okay, friends, come to the main topic, that is fifth unit to short answer questions. First, to write about LAN or local area network. We are confident that you have heard of these types of networks before. LAN are the most frequently discussed networks, one of the most common, one of the most versatile, and one of the simplest type of network. LANs connect a group of computers and low voltage devices together across the short distances within a building or between a group of two or three buildings in close proximity to each other to share information and resources. Enterprises typically manage maintain LANs. Using routers, LANs can connect to wide area networks and to rapidly and safely translate data. సో లోకల్ ఏరియా నెట్వర్క్ అంటే ఇక్కడ నెట్వర్క్ సిస్టమ్ అనేది ఒక క్యాంపస్ ఏరియాలో ఒక బిల్డింగ్ నుంచి ఇంకో బిల్డింగ్ కానీ లేదా ఒక కంప్యూటర్ సిస్టమ్ నుంచి ఇంకో కంప్యూటర్ సిస్టమ్ కానీ కనెక్ట్ అయ్యి లిమిటెడ్ ఏరియాలో మాత్రమే, అంటే అదే క్యాంపస్లో నెట్వర్క్ కనెక్టివిటీ ఉన్నట్లయితే దాన్ని లోకల్ ఏరియా నెట్వర్క్ సిస్టమ్ లేదా ల్యాన్ కనెక్షన్ అని చెప్పడం జరుగుతుంది. నెక్స్ట్, నెట్వర్క్ టోపాలజీ. Network topology is the semantic description of network arrangements connecting various nodes, sender and receiver through lines of connection. Network topology is the way devices are connected in a network. It defines how these components are connected and how data transferred between the networks. Understanding the different types of network topologies can be helpful in choosing the right design for a specific network. There are two major categories of network topologies, that is physical network topology and logical network topology. ఇక్కడ నెట్వర్క్ టోపాలజీ అంటే కంప్యూటర్ సిస్టమ్స్ అనేది ఒక సిస్టమ్ నుంచి ఇంకొక సిస్టమ్కి ఎలా ఇంటర్ కనెక్ట్ అయ్యాయి కాబడ్డాయి, ఈ నెట్వర్క్ కనెక్షన్ అనేది ఏ విధంగా ఉంది, దాంట్లో ఈ డివైసెస్ అనేటివి ఈ లాగ్స్ లేదా ఫైల్స్ అనేటివి ఎలా షేర్ చేసుకుంటారు అనే దాన్ని ఎక్స్ప్లెయిన్ చేసే సిస్టమ్ నెట్వర్క్ టోపాలజీ జరుగుతుంది. సో ఇక్కడ నెట్వర్క్ టోపాలజీ రెండు రకాలుగా చెప్పుకున్నాము, ఫిజికల్ నెట్వర్క్ టోపాలజీ అండ్ లాజికల్ నెట్వర్క్ టోపాలజీ చెప్పడం జరుగుతుంది. నెక్స్ట్ థర్డ్ క్వశ్చన్ వచ్చే వరకు కంప్యూటర్ ప్రోటోకాల్స్. ఇన్ నెట్వర్కింగ్, a protocol is a set of rules for formatting and processing data. Network protocols are like common language for computers. These computers within a network may use vastly different softwares and hardwares. However, the use of protocols enables them to communicate with each other. సో ఇక్కడ కంప్యూటర్ ప్రోటోకాల్ అంటే మనకు ఇంటర్నెట్ కనెక్షన్ లోపల ఒక సిస్టమ్ నుంచి ఇంకో సిస్టమ్కి షేరింగ్ చేసుకోవడానికి, డేటా ట్రాన్స్ఫర్ చేసుకోవడానికి, డిస్ట్రిబ్యూట్ చేసుకోవడానికి ఏవైతే రూల్స్ అండ్ రెగ్యులేషన్స్ ఉంటాయో, ప్రొసీజర్స్ ఉంటాయో దాన్ని ఇక్కడ కంప్యూటర్ ప్రోటోకాల్స్ అని చెప్పడం జరుగుతుంది. నెక్స్ట్ ఐపీ అడ్రస్. An IP protocol address is the unique identifying number assigned to every device connected to the internet. An IP address definition is a numerical label assigned to devices that use the internet to communicate. Computers that communicate over the internet or via local network shares information to a specific location using IP addresses. IP addresses have two distinct versions or standards. The Internet Protocol version IPv4 address is the old form of the 2, which has space for up to 4 billion IP addresses and is assigned to all computers. The more recent Internet Protocol version is IPv6, as specific for trillions of IP addresses, which accounts for the new
Breed of devices. In addition to computers, there are also several types of IP addresses, including public, private, static, and dynamic IP addresses. ఇక్కడ IP address అంటే ఇంటర్నెట్ కనెక్షన్ ఉన్న ప్రతి సిస్టమ్ ఒక యూనిక్ నెంబర్ అనేది ఇవ్వడం జరుగుతుంది. ఆ నెంబర్ని ఇక్కడ మనం IP అడ్రస్ అని చెప్పడం జరుగుతుంది. సో ఇక్కడ IPv4 అండ్ IPv6 అనే రెండు రకాలైన మనకు IP అడ్రసెస్ అని ఇక్కడ మెయిన్గా మనం ఇక్కడ డిస్కస్ చేయడం జరుగుతుంది. నెక్స్ట్ డొమైన్ నేమింగ్ సిస్టమ్. The domain name system is a critical part of the internet. DNS is often linked to a phone. The DNS takes human readable domain names such as www.apple.com and maps them to numeric IP addresses that are readable by machines. The system supports the use of IP addresses to direct IP packets. ఇక్కడ డిఎన్ఎస్ సిస్టమ్ అంటే ప్రతి ఒక్క వెబ్సైట్కు మనం ఏదైతే నేమ్ అనేది అలాట్ చేయడం జరుగుతుందో దాన్ని ఇక్కడ డొమైన్ నేమ్ సిస్టమ్ అని చెప్పడం అనేది జరుగుతుంది. నెక్స్ట్, వాట్ ఈస్ కమ్యూనికేషన్? ఎక్స్ప్లెయిన్ ద ప్రాసెస్ ఆఫ్ కమ్యూనికేషన్. కమ్యూనికేషన్ ఈజ్ ఏ ప్రాసెస్ through which an information, idea, or opinion is transferred to more number of persons. If a information is communicated to only one person, it will also termed as communication. Communication is a means of linking people to a common purpose by transferring from one person to another person. It includes not only transfer of information but also transfer of understanding. The information has to understand the same way as intended by the sender. Communication is a continuous process which is mainly involves three levels, vice versa, sender, message, and receiver. The elements involved in the communication process explain below detail. ఓకే ఫ్రెండ్స్, కమ్యూనికేషన్ అంటే ఇన్ఫర్మేషన్ షేరింగ్ చేసుకునే ప్రాసెస్ లోపల ఏ విధంగా మనం ఇన్ఫర్మేషన్ చేసుకున్నాం, ఏ విధంగా అర్థం చేసుకుంటున్నాము అనే మోడల్ ఇక్కడ కమ్యూనికేషన్ ప్రాసెస్ అని చెప్పడం జరుగుతుంది. దీంట్లో మెయిన్గా సెండర్, మెసేజ్, రిసీవర్ అనే మెయిన్ ఎలిమెంట్స్ చెప్తున్నాం. సెండర్ అంటే ఏమంటున్నాం? ద సెండర్ ఆఫ్ ద కమ్యూనికేటర్ జనరేట్స్ ద మెసేజ్ అండ్ కన్వేస్ ద ఇట్ టు ద రిసీవర్. హీ ఈస్ ద సోర్స్ అండ్ ద వన్ హూ స్టార్ట్ ద కమ్యూనికేషన్. సెండర్ అంటే ఇక్కడ ఏదైతే మెసేజ్ని జనరేట్ చేసే వ్యక్తి ఉంటాడో, ఎవరైతే మెసేజ్ను కన్వే చేసే వ్యక్తి ఉంటాడో అతను మనం ఇక్కడ సెంటర్ అని చెప్పడం జరుగుతుంది. నెక్స్ట్, రిసీవ్ మెసేజ్. It is the idea, information, view, fact, feeling, etc. that is generated by the sender and is then intended to be communicated further. మెసేజ్ అంటే ఇక్కడ ఏదైతే విషయాన్ని మనం చెప్పదలుచుకున్నామో అది ఐడియా కావచ్చు, ఇన్ఫర్మేషన్ కావచ్చు, వ్యూ కావచ్చు, ఫ్యాక్ట్ కావచ్చు, ఫీలింగ్ కావచ్చు, దాన్ని ఇక్కడ మెసేజ్ కింద మనం చెప్పడం జరుగుతుంది. నెక్స్ట్, ఎన్కోడింగ్. ద మెసేజ్ జనరేటెడ్ బై ద సెండర్ ఈజ్ ఎన్కోడెడ్ సింబాలికలీ సచ్ యాజ్ ఇన్ ద ఫార్మ్ ఆఫ్ వర్డ్స్, పిక్చర్స్, గెస్టర్స్ ఎట్సెట్రా బిఫోర్ ఇట్ ఈస్ బీయింగ్ కన్వేడ్. మనం ఏదైతే మెసేజ్ అనేది కమ్యూనికేట్ చేయాల్సుకున్నామో దాన్ని ఎక్స్ప్రెస్ చేసే విధానము, దాన్ని ఎన్కోడింగ్ అని చెప్తున్నాం. మీడియా. ఇట్ ఈస్ ద మేనర్ ఇన్ విచ్ ద ఎన్కోడెడ్ మెసేజ్ ఈస్ ట్రాన్స్మిటెడ్. ద మెసేజ్ మే be transmitted orally or in writing. The medium of communication includes telephone, internet, post, fax, emails, etc. The choice of medium is decided by the sender. మీడియా అంటే ఇక్కడ ఏంది? మనము ఎక్స్ప్రెస్ చేసే ఇన్ఫర్మేషన్ ఏదైతే ఉందో, డేటా ఏదైతే ఉందో దాన్ని పంపించే వెహికల్ మనం ఇక్కడ మీడియా అని చెప్పడం జరుగుతుంది. నెక్స్ట్, డీకోడింగ్. ఇట్ ఈస్ ద ప్రాసెస్ ఆఫ్ కన్వర్టింగ్ ద సింబల్ ఎన్కోడెడ్ బై ద సెండర్ ఆఫ్టర్ డీకోడింగ్ ద మెసేజ్ ఈస్ రిసీవ్డ్ బై ద రిసీవర్. మెసేజ్ సెంటర్ పంపించిన తర్వాత రిసీవర్ దాన్ని రిసీవ్ చేసుకోవడం జరుగుతుంది. రిసీవ్ చేసుకున్న దాన్ని తిరిగి అతడు అండర్స్టాండింగ్ చేసుకునే ప్రాసెస్ డీకోడింగ్ అని చెప్పడం జరుగుతుంది. నెక్స్ట్, రిసీవర్. రిసీవర్ ఈజ్ ద పర్సన్ హూ ఈజ్ లాస్ట్ ఇన్ ద చైన్ ఆఫ్ ది and for whom the message was sent by the sender. Once the receiver receives the message and understand in proper perspective and acts according to the message, only then the purpose of communication is successful. Receiver అంటే ఇక్కడ ఎవరన్నామండి? ఎవరైతే మెసేజ్ను తీసుకోవడం జరుగుతుందో అతన్ని రిసీవర్ అని చెప్తున్నాం. నెక్స్ట్, ఫీడ్బ్యాక్. Once the receiver confirms the sender that he has received the image and understood it, the process of communication is complete. సో ఇక్కడ ఫీడ్బ్యాక్ అంటే ఏంటి? రిసీవరు తను రిసీవ్ చేసుకున్న మెసేజ్ను అర్థం చేసుకొని మళ్ళీ తిరిగి సమాధానం చెప్పేదాన్ని ఫీడ్బ్యాక్ అని చెప్పడం జరుగుతుంది. నాయిస్.
It performs to any obstruction that is caused by the sender message and received during the process of communication. For example, bad telephone connections, faulty encoding, faulty decoding, interactive receivers, poor understanding of message due to prejudice or inappropriate gestures. అంటే నాయిస్ అంటే ఇక్కడ ఉంది ఈ కమ్యూనికేషన్ ప్రాసెస్ డిస్టర్బ్ చేసే ప్రతి ఒక్కదాన్ని ఇక్కడ నాయిస్ అని చెప్పడం అనేది జరుగుతుంది. నెక్స్ట్ సెకండ్ ఇంపార్టెంట్ క్వశ్చన్ ఏంటంటే వాట్ ఈస్ నెట్వర్క్ అండ్ ఎక్స్ప్లెయిన్ వేరియస్ టైప్స్ ఆఫ్ నెట్వర్క్ సిస్టమ్స్. ఓకే ఫ్రెండ్స్, ఇక్కడ నెట్వర్క్ అంటే మనము ఒక సిస్టమ్ నుంచి మరొక సిస్టమ్ని కమ్యూనికేట్ చేసుకునే విధానాన్ని ఇక్కడ నెట్వర్క్ అని చెప్పడం జరుగుతుంది. ఈ నెట్వర్క్ కమ్యూనికేషన్ సిస్టంలో పర్సనల్ ఏరియా నెట్వర్క్ సిస్టమ్ కానీ, లోకల్ ఏరియా నెట్వర్క్ సిస్టమ్ కానీ, వైర్లెస్ లోకల్ ఏరియా నెట్వర్క్ డబ్ల్యూలాన్ అని చెప్తున్నాం, క్యాంపస్ ఏరియా నెట్వర్క్ సిస్టమ్, ఆల్టర్నేట్ ఏరియా నెట్వర్క్ సిస్టమ్ అని, నెక్స్ట్ వర్చువల్ ప్రైవేట్ నెట్వర్క్ సిస్టమ్ అని, ఈ విధంగా మనం రకరకాలుగా మనము స్టోరేజ్ ఏరియా నెట్వర్క్ సిస్టమ్ అని, సిస్టమ్ ఏరియా నెట్వర్క్ సిస్టమ్ అని, ప్యాసివ్ ఆప్టికల్ లోకల్ ఏరియా నెట్వర్క్ సిస్టమ్ అని, ఎంటర్ప్రైజ్ ప్రైవేట్ నెట్వర్క్ సిస్టమ్ అని, ఇలా మనము రకరకాలుగా చెప్పుకోవడం అనేది జరుగుతుంది. నెక్స్ట్ రైట్ అబౌట్ ది OSI model. Third question. The Open System Interconnection Model defines a network framework to implement process protocol in 7 layers. In the OSI model, control is passed from one layer to the next, starting at the application layer in one station and proceeding to the bottom layer over the channel to the next station back up of the hierarchy. ఇక్కడ OSI మోడల్ అనేది ఇంటర్నెట్ కనెక్షన్ అనేది ఇలా కమ్యూనికేట్ చేస్తుంది. నెట్వర్క్లో కూడా మనం మెసేజ్ను ఏ విధంగా కమ్యూనికేట్ చేసుకుంటున్నాము అనే దాన్ని ఎక్స్ప్లెయిన్ చేసే మోడల్ను మనం ఇక్కడ OSI మోడల్ అని ఓపెన్ సిస్టమ్ ఇంటర్నెట్ కనెక్షన్ అని చెప్తున్నాము. దీంట్లో 7 రకాలైన లేయర్స్ ఉన్నాయి. వాటిలో ఫిజికల్ లేయర్ అని, మరియు డాటా లింక్ లేయర్ అని, నెట్వర్క్ లేయర్ అని, ట్రాన్స్పోర్ట్ లేయర్ అని, సెషన్స్ లేయర్ అని, ప్రజెంటేషన్ లేయర్ అని, అప్లికేషన్ లేయర్ అని చెప్తున్నాం. వీటి గురించి మనము మళ్ళీ డీప్గా చదువుకుందాం. ఫిజికల్ లేయర్. OSI model layers conveys the bit stream, electric impulse, light or radio signals through the network at the electrical and mechanical level. It provides the hardware means of sending or receiving data on a carrier, including defining cables, cords and physical aspects, fast Ethernet, RS-232 and ATM or protocols with the physical layer components. Layer 1 physical layer examples are Ethernet, FDDI, B8ZS, V.35, V.24 and RJ45. ఇక్కడ ఫిజికల్ లేయర్ అంటే మనకు నెట్వర్క్ కమ్యూనికేట్ చేయడానికి అవసరమైన ఫిజికల్ కాంపోనెంట్స్ ఏవైతే ఉన్నావో వాటి యొక్క యాక్టివేషన్ అండ్ ఫంక్షనింగ్ సంబంధించిన లేయర్ని ఇక్కడ ఫిజికల్ లేయర్ అని చెప్పడం జరుగుతుంది. డాటా లింక్ లేయర్. At the OSI model layer number 2, data packets are encoded and decoded into bits. It furnishes transmission of protocols knowledge and management handles errors in the physical layer. Flow control and frame synchronization. The data link layer is divided into 2 sublayers, MAC media access layer and logical control layer. The MAC layer sublayer controls the how computers on the network gains access to the data permission transmitted. The logical link control layer controls frame synchronization, flow control and error checking. Layer 2 examples are PPP, FTDI, ATM, IEE 802.5, 802.2, IEE 802.3, 802.2, SDLC and frame relay. ఇక్కడ మనం ఏదైతే డాటా లింక్ లేయర్లో డాటా ప్యాకెట్స్ అనేటివి ఎలా బిల్డప్ చేస్తుంది అంటే నెట్వర్క్లో మనం పంపించే ప్రతి ఒక్క మెసేజ్ కూడా ప్యాకెట్స్ రూపంలో ప్యాక్ కావడం జరుగుతుంది. ఈ వీటికి సంబంధించిన లేయర్ మనం ఇక్కడ డాటా లింక్ లేయర్ అని చెప్పడం జరుగుతుంది. నెక్స్ట్ నెట్వర్క్ లేయర్. This is the number 3 layer. It provides switching and routing technologies, creating logical paths known as virtual circuits for transmitting data from node to node. Routing and forwarding are functions of this layer.
as well as addressing the internet working, error handling, congestion control and packet sequence. Network examples includes Apple Talk, DDP, IP, IPX. సో ఇక్కడ నెట్వర్క్ లేయర్ లోపల ఈ డాటా అనేది డాటా పాస్ అనేది ఐడెంటిఫై చేసి సరైన సర్క్యూట్ లోపల ట్రాన్స్మిట్ అయ్యే విధంగా ఇది చూడడం అనేది జరుగుతుంది. నెక్స్ట్ ట్రాన్స్పోర్ట్ లేయర్. The fourth layer of provides transparent transfer of data between end systems or hosts and is responsible for end-to-end error recovery and flow control. It ensures complete data transfer. Transport layer examples include SPS, TCP and UDP. సో ఇక్కడ ట్రాన్స్పోర్ట్ లేయర్ లోపల డాటా అనేది సరైన పత్ లోపల సెండర్ నుంచి రిసీవర్ వరకు వితౌట్ ఎనీ ఎర్రర్స్, అది వితౌట్ ఎనీ కరప్షన్స్ అనేది లేకుండా, హ్యాకింగ్ అనేది కాకుండా కరెక్ట్గా సెండర్ నుంచి రిసీవర్కి పంపించే లేయర్ ఇక్కడ మనము ట్రాన్స్పోర్ట్ లేయర్ అని చెప్తాము. సెషన్స్ లేయర్. దిస్ లేయర్ ఎస్టాబ్లిషెస్, మేనేజెస్ అండ్ టర్మినేట్స్ కనెక్షన్స్ బిట్వీన్ ద అప్లికేషన్స్. The sessions layer sets up coordinates and terminates conversations, exchanges and dialogues between the application layer at each. It deals the sessions and connections coordination. Example, NFS, NetBIOS names, RPC and SQL. సో ఇక్కడ సెషన్స్ లేయర్ అనేది సరైన ప్రోగ్రామింగ్ లాంగ్వేజ్లోకి దాన్ని ఏర్పాటు చేసేసి మనము ఏదైతే డౌన్లోడ్ అవుతుందో లేదా మనకు రిసీవర్ సైడ్ వస్తుందో వాటిని సరైన ప్రోగ్రామ్ లోకి కన్వర్ట్ చేసే లేయర్ ఇక్కడ సెషన్స్ లేయర్ అని చెప్తున్నాం. ప్రజెంటేషన్ లేయర్. దిస్ లేయర్ ప్రొవైడ్స్ ఇండిపెండెన్స్ ఫ్రమ్ డిఫరెన్సెస్ ఇన్ data representation. Example, encryption by translating from application to network format and vice versa. The presentation layer works to the transmission of data layer in the form of that application layers can accept. This layer formats and ends data to be sent a network providing freedom from compatibility problems. It is sometimes called the syntax layer. Next layer presentation layer ACI, EBCDIC, TIFF, GIF, PACT, JPEG, APEG, MIDI. అంటే ఇక్కడ ఏదైతే డాటాను పంపించామో ఆ డాటా అనేది సరైన ఫార్మాట్ లో మనకు స్క్రీన్ పైన కనిపించే విధంగా రిప్రజెంట్ చేసే లేయర్ ప్రజెంటేషన్ లేయర్ అంటే. నెక్స్ట్ లాస్ట్ అప్లికేషన్ లేయర్. Support application and end user process, communicate partners or the identifying quality of services, identifying users authentication and privacy are considered and constructions data syntax are identified. Everything at this layer is application specific. This layer provides application services for wire, email and other network softwares, telnet, FTP or applications that exist entirely in the application layer. The tied application architecture are parts of this layer. అప్లికేషన్ లేయర్ లోపల మనకు యూజర్ ఎవరైతే ఉన్నారో ఆ ఎండ్ యూజర్ యొక్క ప్రాసెస్ సంబంధించిన టోటల్ ప్రాసెస్ని ఇది కంప్లీట్ చేయడం జరుగుతుంది. నెక్స్ట్ ఫోర్త్ క్వశ్చన్, వాట్ ఈస్ ల్యాన్? ఎక్స్ప్లెయిన్ నెట్వర్క్ టోపాలజీ. నెట్వర్క్ టోపాలజీ ఇస్ ద సెమాంటిక్ డిస్క్రిప్షన్ ఆఫ్ నెట్వర్క్ అరేంజ్మెంట్ కనెక్టింగ్ వేరియస్ నోడ్స్ త్రూ లైన్స్ ఆఫ్ కనెక్షన్. సో నెట్వర్క్ లోపల ఈ కంప్యూటర్ సిస్టమ్ అనేది ఒకదానికోటి ఎలా ఇంటర్నెట్ కనెక్షన్ ఇవ్వబడింది అనే దాన్ని ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయడానికి ఇక్కడ నెట్వర్క్ టోపాలజీ మనం చెప్తున్నాం. దానిలో ఫస్ట్ వన్ బస్ టోపాలజీ. బస్ టోపాలజీ ఈజ్ ఏ నెట్వర్క్ టైప్ ఇన్ విచ్ ఎవ్రీ కంప్యూటర్ నెట్వర్క్ డివైసెస్ connected to single cable. When it has exactly two end points, then it is called as a linear bus topology. Features: it transmits data only in one direction. Every device is connected to a single cable. Advantages: it is cost effective. Cable required at least compared to other network topologies used in small networks. It is easy to understand and easy to expand joining two cables together. And disadvantage: cables weighs then whole network wells. If network traffic is heavy or nodes are more, the performance of the network decreases. Okay, cables has a limited length and it is slower than in the ring topology. Bus topology అంటే ఒకే లైన్ పైన డిఫరెంట్ టైప్స్ ఆఫ్ కంప్యూటర్స్ ను ఇంటర్ కనెక్ట్ చేయడం అనేది జరుగుతుంది. ఈ విధంగా చేయడం వల్ల మనకు ఎక్కడ కూడా
బ్రేక్ డౌన్ లేకుండా డైరెక్ట్గా స్టార్టింగ్ పాయింట్ నుండి ఎండ్ పాయింట్ వరకు అన్ని కూడా రెగ్యులర్గా 1 by 1 కమ్యూనికేట్ చేయడానికి అవకాశం అనేది ఉంది. ఇది మేజర్ అడ్వాంటేజ్ చెప్తున్నాం. అయితే దీంట్లో డిసడ్వాంటేజ్ ఏంటంటే ఎక్కడైనా ఈ కేబుల్ అనేది కట్ అయినట్లయితే అక్కడ నుంచి మనకు నెట్వర్క్ అనేది ఫెయిల్యూర్ అవుతుంది. ఓకే, రింగ్ టోపాలజీ ఈజ్ కాల్డ్ యాజ్ రింగ్ టోపాలజీ బికాస్ ఇట్ ఫార్మ్స్ as a ring. Each computer is connected to another computer with a last one connected to this exactly two neighbors for each device. సో ఇక్కడ రింగ్ టోపాలజీ యొక్క అడ్వాంటేజ్ ఏంటంటే మనకు రౌండ్గా ఒక సర్క్యులర్ వే లోపల ఈ నెట్వర్క్ అండ్ కనెక్షన్ అనేది ఇవ్వడం జరుగుతుంది. మెయిన్ సర్వర్ అనేది సెంటర్లో ఉంటుంది. ఆ పాయింట్ మనకు రింగ్లో ఉండే మేజర్ లోగో లాగా కనబడుతుంది. మిగతా సిస్టమ్స్ అనేవి కూడా రౌండ్గా సర్క్యులేట్గా ఉంటుంది. అయితే వీటిని ఇన్స్టాల్ చేయడం అనేది చాలా చీప్గా ఉంటుంది. నెక్స్ట్ ఈ ట్రాఫిక్ అనేది మెయిన్ సర్వర్ నుంచి మళ్ళీ లాస్ట్ పాయింట్ వరకు దీన్ని సర్క్యులర్గా వెళ్తుంది కాబట్టి ఈజీగా ఎక్కడైనా ప్రాబ్లం ఉన్నట్లయితే ఐడెంటిఫై చేయడం అనేది జరుగుతుంది. నెక్స్ట్ స్టార్ topology. In this type of topology, all the computers are connected in a single hub through the cable. This hub is the central node and all the other nodes are connected to the central node. సో ఇక్కడ స్టార్ టోపోలో సెంట్రల్లో హబ్ అనేది ఒకటి ఉంటుంది. దాని నుంచి ఈ హబ్ నుంచి డిఫరెంట్ పార్ట్స్లోకి మనకు సిస్టమ్స్ అనేవి ఇంటర్కనెక్ట్ కావడం అనేది జరుగుతుంది. దీనివల్ల అడ్వాంటేజ్ అంటే ఫాస్టర్ పర్ఫార్మెన్స్ విత్ ఫ్యూ నోడ్స్ and low network traffic. Hub can be upgraded easily, easy to troubleshoot, easy to set up and modify. Only the node is affected which has failed. Rest of the nodes can be work. సో ఇక్కడ మెయిన్ హబ్ నుంచి మన కనెక్షన్ అయితే ఇవ్వడం జరుగుతుంది కాబట్టి అన్ని సిస్టమ్స్ డైరెక్ట్గా మనం కనెక్ట్ చేయడం అనేది మేజర్ అడ్వాంటేజెస్. ఎక్కడైతే ఒక సిస్టమ్ అనేది నెట్వర్క్ ఫెయిల్ అవుతుందో దాన్ని ఈజీగా ఐడెంటిఫై చేయడం అనేది ఈజీగా జరుగుతుంది. కాకపోతే దీంట్లో ఉన్న డిసడ్వాంటేజ్ అంటే కాస్ట్ ఎఫెక్టివ్ అనేది ఉంది. హై ఎక్స్పెన్సివ్ కాస్ట్ అనేది దీంట్లో ఉంటుంది. నెక్స్ట్ మెష్ టోపాలజీ. ఇట్ ఈస్ ఎ పాయింట్ టు పాయింట్ కనెక్షన్ టు అదర్ నోడ్స్. ఆల్ నెట్వర్క్ నోడ్స్ ఆర్ కనెక్టెడ్ ఈచ్ అదర్. మెష్ హ్యాస్ n-1/2 physically channels is to link n devices. There are two techniques to transmit data over the mesh topology: routing and flooding. సో ఇక్కడ మెష్ టోపాలజీ లోపల జిగ్జాగ్ గా అన్ని సిస్టమ్స్ అనేవి ఇంటర్ కనెక్ట్ కావడం జరుగుతుంది. ఒక సిస్టమ్ నుంచి ఇంకో సిస్టమ్కి ఇంటర్ కనెక్షన్ అనేది జరుగుతుంది. దీంట్లో రూటింగ్ అండ్ ఫ్లాడింగ్ సిస్టమ్ ద్వారా ఇది పనిచేయడం అనేది జరుగుతుంది. నెక్స్ట్ వచ్చేసి ఒక మెష్ టోపాలజీ. ఇన్ రూటింగ్ ద నోట్స్ హ్యావింగ్ రూటింగ్ లాజిక్ యాజ్ పర్ ద నెట్వర్క్ రిక్వైర్మెంట్స్ like routing logic to direct the data to reach destination using the shortest destination, or routing logical which has information about the broken links and it avoids the ports etc. సో ఇక్కడ టైప్స్ ఆఫ్ మెష్ టోపాలజీ లోపల పార్షియల్ మెష్ టోపాలజీ, ఫుల్ మెష్ టోపాలజీ మనం చెప్తున్నాం. అదేవిధంగా ట్రీ టోపాలజీకి వచ్చే వరకల్లా రూట్ లోపల మనకు సర్వర్ అనేది ఉంటుంది. నెక్స్ట్ ఇట్ హ్యాస్ ఏ రూట్ నోడ్. ఆల్ ది అదర్ నోడ్స్ ఆర్ కనెక్టెడ్ టు ఇట్ forming a hierarchy. It is called hierarchical topology. It should at least have 3 levels up to the hierarchy. Okay. Features ideal if workstations are located in a group. Used in wide area network. Advantages: extensions of bus and star topologies. Expansion of nodes is possible and easily managed and maintained. Error detection is easily. Okay. Next, last but not least question, that is explain various types of network communication methods. So transmission mode refers to the mechanism of transmission modes data between two devices connected over network. It is also called as communication mode. These modes direct the direction of flow of information. There are 3 types of transmission modes, that are simplex mode, half duplex mode and full duplex mode. Okay friends, ఇక్కడ ట్రాన్స్మిషన్ ఆర్ నెట్వర్క్ కమ్యూనికేషన్ మెథడ్స్ అంటే ఒక సిస్టమ్ నుంచి మరొక సిస్టమ్కి
డాటా అనేది ఎలా కమ్యూనికేట్ అవుతుంది అనే తెలియజేసేదాన్ని మనం ఇక్కడ నెట్వర్క్ కమ్యూనికేషన్ మెథడ్స్ అని చెప్తున్నాం, లేదా ట్రాన్స్మిషన్ మోడ్స్ అని చెప్తున్నాము. దీంట్లో ఒక 3 రకాలు ఉన్నాయి. సింప్లెక్స్ మోడ్, హాఫ్ డూప్లెక్స్ మోడ్, ఫుల్ డూప్లెక్స్ మోడ్. సింప్లెక్స్ మోడ్ ఒక వన్ వే కమ్యూనికేషన్ అనేది ఉంటుంది. ఒక సిస్టమ్ నుంచి మరొక సిస్టమ్కి వన్ వే లోపల డాటా అనేది కమ్యూనికేట్ జరుగుతుంది. నెక్స్ట్ హాఫ్ డూప్లెక్స్ మోడ్ లోపల ఇక్కడ కమ్యూనికేషన్ అనేది 2 వేస్ ఉంటుంది. బట్ ఫస్ట్ వన్ సైడ్ నుంచి వెళ్ళిన తర్వాత మరొక సైడ్కు కంప్లీట్ అయిన తర్వాత మరొక సైడ్కి వెళ్తుంది. ఈ విధంగా హాఫ్ డూప్లెక్స్ మోడ్ లోపల 2 వే కమ్యూనికేషన్ అనేది ఉంటుంది. ఇక్కడ ఫుల్ డూప్లెక్స్ మొదటికి వచ్చే వరకల్లా ఈ 2 వే కమ్యూనికేషన్ అనేది ఉంటుంది. బట్ ఎట్ ద సేమ్ టైం both ways one can operate, communicate. So with this I am concluding this topic, friends. Okay, thank you one and all.